Huku maambukizi ya COVID-19 ikikosesha usingizi jamii ulimwenguni na kuchukua nafasi kubwa katika vyombo vya habari, ulimwengu lazima uendelee kupigania kulinda mafanikio yaliyopatikana dhidi ya virusi vya ukimwi, janga ambalo limekuwa likitawala kwa zaidi ya miaka 30 na linabaki kuwa shida ya afya ya umma ulimwenguni. Kulingana na takwimu za hivi karibuni za Umoja wa Mataifa UNAIDS, watu milioni 38 wanaishi na virusi vya ukimwi kote ulimwenguni. Mwaka 2019 ambao ni mwaka jana pekee, watu milioni 1.7 walipatikana na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi, huku watu zaidi ya 690 wakikufa kutokana na magonjwa yanayohusiana na ukimwi. World Day, we are here to celebrate and have a remind the Kenyans that we still have a chronic illness that is somewhat forgotten, because I know 2020 has really been tough since March as a country, and worldwide we have been facing the COVID pandemic. But today, marking World Day, is a reminder to Kenyans we are not yet done with HIV. Wakati huo mamilioni ya watu leo hii wanapata tiba ya kuokoa maisha yao, ila bado mamilioni ya wagonjwa hawa bado wanahitaji usaidizi huu. Huku maadhimisho ya siku ya ukimwi yakifanyika kote duniani, mashirika mbalimbali yalijumuika kwa siku hii, sherehe za kitaifa zikifanyika kaunti ya Kajiado. Ila hapa Nairobi, shirika la AHF AIDS Health Foundation likiadhimisha katika bustani ya Maisa katika maeneo ya Komarok, maudhui yakiwa ukimwi janga lingine, au kwa lugha kimombo AIDS the other pandemic. Kitu yenye ningependa kusema, watu sasa wamefocus na pandemic ya corona, wamesahau HIV and AIDS is still there. So kitu yenye ningeweza kusema, youth hata wakiwa pale nje, most of us shule zimefungwa, so I just wanted to pass this information to tell them to be very careful, and HIV and AIDS is real. We still have quite a number of new infections every day, so we cannot sit back and just forget. As you can see, our theme today is HIV, the other pandemic, because if you open your screen today anywhere in BBC, and it's talking about COVID, but what about other chronic illness, like for example HIV? It's forgotten. So it's a reminder that we still have HIV, and we still have a lot of strategies that we need to put into place to make sure we close the tap on this other end, that is reduce new HIV infections, and also on this other end identify the people who are living with HIV. Mada na nembo hii ikiambatana kutumika kama ukumbusho kwa ulimwengu kwamba hata wakati wa COVID-19 virusi vya ukimwi lazima viwekwe juu kwenye ajenda ya afya ya umma, kwa sababu bado inadai mamia na maelfu ya maisha kila mwaka. Leo kusherehekea hii nini ya World AIDS Day, ningependa kusema wayuth wengi saa hii wameconcentrate sana na hii corona, inakuwa wamesahau hapa nyuma kuna AIDS infections. So ningependa tu kuadvise wasijaribu kuleta wazazi wao down ama nini. Since I think we had COVID in March, the first COVID case in March, AHF have been trying to have a balance, because at the end of it all, we have clients who are under our care who are also facing COVID. So we have had a lot of sensitization. As an organization, we have had something called COVID Fund, which is given to the community-based organization. This is just to make sure that, for example, safety measures are followed. Like, for example, providing a community with hand washing bucket. For example, providing a community with face masks and sanitizers. So HF has been on the forefront, ensuring we balance as much as our attention is on HIV, but we also have to see how to take care of our clients who are also dealing with COVID cases. Mwaka huu hafla nyingi za ukumbusho zimezingatia kushirikisha umma kupitia vyombo vya habari na mitandao ya jamii, vipindi vya mazungumzo ya runinga na redio, tamasha mbalimbali, wavuti na mikutano ya waandishi wa habari. Takwimu za hivi punde zinaonyesha kuwa inakadiriwa kuwa watu milioni 26 wako kwenye matibabu ya kinga dhidi ya virusi vya ukimwi kufikia katikati ya mwaka 2020, sawa na 2.4% tu kutoka kwa watu takriban milioni 22.4 kufikia mwishoni mwa mwaka 2019. Kafyu wenye imeongezewa, wengi ningesema wengi wao ulevi inafanya wengi wakienda kwa baa huko, unajua wengi watajilili. So like
hata mimi ningesema hii curfew tu wataka itarudisha saa moja pia. Ya ndio iko yazi. Watapunguza hiyo nini ya boys kwa walevi sana. Ongezeko hili liko chini sana ukilinganisha na mwaka jana ambapo matibabu yaliongezeka kwa wastani kwa 4.8 kati ya Januari na Juni mwaka 2019. It's being forgotten. As I said, when you open your screen, it's all about COVID. And right now we cannot say we are done with HIV. We still have a lot of new infection among the young people, among the vulnerable population. So we have to keep on reminding people HIV is still here with us. And I know we're in the last jump. I know you all know about the 90-90-90. And you know the last jump is usually the hardest. That means evidence-based strategies have to be put in place. We have to be more strategic than ever. And that's why we are talking about targeted testing. Such that when you walk into a facility, not everyone will get a HIV test. You have to go through the eligibility selection. If you're eligible, then you have that HIV test. Because at the end of it all, we have to balance the resources. We all know all the resources for HIV programming are dwindling. So we have to be smart about it. Okay. Yes. Haya ya kijiri, orodha ya dawa ambazo matoleo yake ya generic hutumiwa sana ulimwenguni ni Dolutegravir ambayo ni DTG ambayo ilikubaliwa kutumika nchini Marekani kwa mara ya kwanza mwaka 2013 na sasa iko nchini Kenya. It's very much available. I think it has been available in the public health sector for the last 2 years. I know there were rumors on who should be put on DTG. There was that fear of women of reproductive age. But I find that the side effects is really kind of on the lower side. So that's why we are promoting more people to be put on DTG. And that is really happening. Optimization is really happening within the health facility for them to be put on DTG. Now we are moving towards introduction of innovative products for our clients, as well as new medicines like Dolutegravir we just launched today. As it's been mentioned, Dolutegravir has an advantage of achieving viral load faster. It has less interaction with other drugs and it has less side effects. DTG ni dawa ambayo ni ya kisasa ambayo inatumika kupambana na virusi vya ukimwi na inatolewa bure nchini Kenya na serikali kama njia ya kwanza ya matibabu kwa wagonjwa wanaoishi na virusi vya ukimwi. My experience of using DTG has actually been a positive one. I had a viral load of 450,000 in February. My viral load right now is 40,000. So you can actually see. I will say from my experience of using the drug is that when they talk about the side effects of it, I haven't been able to experience any so far. On efavirenz, I was anemic, I was worn out, I was tired most of the time, I was bony. I am naturally petite, but the people who know me quite well, I was very bony and my body cells would not reproduce themselves on itself because of what efavirenz was doing and damaging the mitochondria in my body cells. If you compare the middle income Kenyans and the low socioeconomic, you find our biggest HIV stigma is the middleman. They're called know-it-all type, but they have the highest stigma. So our biggest worry as programmers is if we do the next surveillance, where will we be? Will we still be at 4.9 or does COVID and what has happened this year kind of like diluted our strategy that we have had over the years? Because teenage pregnancy increased proportional to new HIV infections. Tunapoadhimisha siku ya ukimwi duniani, tunakumbushwa kuweza kuwa na mpenzi mmoja au kutumia mipira ya kondomu kama njia mojawapo ya kupunguza na kuzuia maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Taarifa hii imedhaminiwa na kuwezeshwa na shirika lisilo la kiserikali la AHF AIDS Health Foundation. Nikiripotia Straight News, mimi ni Odi Francis.